The devices that have made a significant difference to patients with heart failure and its life-threatening complications are cardiac resynchronization therapy and implantable cardioverter defibrillator. Cardiac resynchronization is an innovative therapy that can relieve CHF symptoms by improving the coordination of the heart's contraction. This powerful built-in device has enormous potential to improve the quality of life and also survival for patients with heart failure. The patients feel a rejuvenating energy and enthusiasm for life. The therapy restores your independence and helps you live a normal life. जो मैं घरों चलण लगी हाँ इन्ना पता कि गड्डी च मैं बैठन लगी हाँ फिर जो इत्थे लिया के लैके आए ने ते मेरे बेटे ने पोते मेरे ने इन्ना पता भी उठा के मैनू ते बैड दे उत्ते लटा दिता है 30 घंटे बाद फिर मैनू होश थोड़ी आई है फिर आई है तो फिर जो इन्हों ने किते डॉक्टरां ने मेरे घरदियां नूं कहा कि इन्हां दा पेसमेकर जिहड़ा पै जाए तो अच्छा ही है ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ पेसमेकर पवाया उदों ਦਾ ਮੈਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं आ गई बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं इत्थे फोर्टिस दे विच एडमिट हो गया डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज चालू कर दिता ते ਉਹਦੇ बाद उन्होंने एक ऑपरेशन एडवाइस करा डिवाइस लगाने लई ते आई गॉट ऑपरेटेड तो ਉਹਦੇ बाद मेरी जितनी सोजिश है वो सारी खत्म हो गई ते हुण मैं अपने आप चलदा फिरदा है ते मैनू कोई ब्रीथलेस प्रॉब्लम नहीं है। Biventricular pacemaker is a kind of a pacemaker specially designed to improve heart muscle contraction. It improves the symptoms of heart failure in about 75% of people that have been treated with medications but still have severe or moderately severe heart failure symptoms. In heart failure, unlike in a healthy heart, there is a dyssynchrony between the contraction of the small chamber, atrium, and the large chambers of the heart. In addition, there is poor coordination between the contraction of the two ventricles. Biventricular pacemaker, by synchronizing contraction between the atrium and the ventricles, improves the efficiency of the heart and its pumping function. Implantable cardioverters, ICD, work by detecting abnormally fast heart rhythm and shocking the heart back to normal. Today, innumerable patients have tried these therapies, the results of which are extremely gratifying. These devices bring a new hope in your life and make you feel energetic once again. स्टंट फिक्स करने के बाद भी मैनू कोई साह दा आराम नहीं सी। आई वॉज इनकम्पैशिएटेड बिल्कुल मतलब निकम्मा सी कोई काम नहीं सी कर सकता ना मैं तुर सकता सी ना मैं सैर कर सकता सी ना मैं वॉक कर सकता सी ना मैं एग्जर्ट कर सकता सी जदों तो फिर पेस मेकर फिक्स हो गया हूँ इफ यू आस्क मी आई कैन वॉक अबाउट 2 किलोमीटर्स एट ए स्ट्रेच साथ थोड़ा बहुत चढ़ेगा बट नॉट दैट प्रॉब्लम हूँ मैं आई एम अबाउट 90% बिल्कुल ठीक हो गया मैंने कोई प्रॉब्लम। Heart patients develop warning signals which leave them breathless, exhausted and struggling. They find extreme difficulty in walking a few steps without being out of breath. मेरे बीमारी के दौरान मैं इतना तंग आ चुका था कि मेरे को 10 कदम चलना बड़ा मुश्किल हो गया था और जो है मैं अपनी गाड़ी में भी बैठ नहीं सकता था और जीने पे भी चढ़ नहीं सकता था। जब मैं अपनी टूथब्रश वगैरह करता था मेरा सांस फूल जाता था। नहाने में मेरे को इतनी दिक्कत थी कि दूसरे का सहारा लेना मेरे को पड़ता था। They feel drained and washed out. Patients sometimes struggle to save up energy and learn to compensate. ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਜਸ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਸੋਜਸ ਸੀ ਮੈਂ even can't stand on my legs. Earlier, before this device was implanted, he had a serious problem of breathlessness and the whole body was water retained. The lungs were full of fluid. He could not sleep, eat, move, anything. He was completely bed stricken. And after this device was implanted last year,
I think no such symptoms have been surfacing since, and I think that disease has vanished absolutely. If you look at a patient of heart failure, there are three important symptoms which occur in these people. One is fatigue and breathlessness on walking, what we call as effort intolerance. Now, whenever they do activity, routine activity, they become breathless and they become tired. They also become breathless on lying flat, what we call as orthopnea. And some of them, very importantly, get up in the middle of the night with significant breathing difficulty. They go to sleep comfortably at around 2 or 3 a.m. in the morning. They feel a feeling of suffocation. They get up, they open windows, they like to go out into fresh air, and they feel that they are feeling suffocated. And this settles over a period of time. This gets repeated over a period of days, again and again. We call it paroxysmal nocturnal dyspnea, a very important symptom of heart failure. So they have breathing difficulty on exercise or walking. They have breathing difficulty on lying flat, and they have breathing difficulty in night. Another important symptoms they have is swelling. The swelling occurs in the feet, puffiness of the face, and the abdominal girth increases. So this occurs because of congestion. The congestion, back congestion, because of a poor left ventricular contractility. There's a congestion in the lungs, which produces breathing difficulty, and there's congestion in the liver and venous congestion. So this produces edema and swelling of the body. So these are the important symptoms of these patients. Some of them occasionally may also spit out blood. They cough and they bring out some sputum, but that usually indicates that they are in pulmonary edema. So these are the important symptoms of heart failure. Now, heart failure makes people become bedridden. But after going through cardiac resynchronization therapy, the patients feel the difference. The therapy revives your independence and helps you lead an exuberant life. ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਨਾ ਸਾਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਚਕੀ ਜਿਹੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 2-2 ਮੰਜ਼ਿਲ 3-3 ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੈਰ ਵੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗੇ Your life supports the life of your family. Your every breath, every heartbeat is precious. A beautiful life does not just happen, but emerges from a healthy heart. Dr. H.K. Bali brings up hope for a better tomorrow. Have a healthy heart with Dr. H.K. Bali's support. ਸਭ ਤੋਂ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਲੀਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਔਨ ਹਿਸ ਲੈਗ ਟਿਲ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਹੀ ਵੋਂਟ ਲੀਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ बड़ी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ Keep smiling, keep living.